Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Guardians of the Galaxy mit Areso. Ich bin Areso und wir haben Leute, mit denen wir reden können. No, not like that. What is it? Your angle of attack was off. You have to go at it from the inside out, especially since Raker's body armor has inward folds. Ah, a tactically sound observation. I noticed it made a big difference when I had to assassinate a congregation of Badoon dignitaries. They were wearing so many layers. Okay. Gut, das hier ist erst einmal wichtig. I don't know what it is, but this you really likes closing fridges. The door keeps opening, so I close it. But it's broken. I mean, it's always broken. It's a universal constant. More you know. Aber... Okay, du kannst das reparieren, ne? Ich nehme stark an, das ist tatsächlich jetzt die Konsequenz, die sich ändert, wenn man es nicht How was it schließt. riding along with Lady Hellbender? She have you try on battle armor? Oh, no. She's very respectful of other women's bodily autonomy. We just talked. She asked about you. She better not have said anything about me reaching my big size. No. You only turn into Big Fuzzy in one or two fringe realities. What? She wanted to know if you'd give her your bomb recipe, though. She said you did a job on her throne room. Only if she pays for it. Tja, ich meine, das könnte möglich sein, ne? Aw, she says thank you for getting rid of Aiden Warsock. Apparently she likes me better. Adam Warlock? Yeah, him. She thinks in bleats. It translates weird. Okay. Mantis! I've got so many questions. I know, and I want so many answers. Like, seize the means of production. Or, it's not just a rash. Or, yes, it is gluten-free. Not the answers I was looking for, but I'm wondering about the questions. What questions? Okay. Nach Lamentis fragen oder nach Lady Hellbender? Wie hast du Lady Hellbender überredet oder was ist auf Lamentis passiert, nachdem wir weg waren? Das ist die Frage, die Gamora auch gestellt hat, aber dann wurde sie auf Toilette geschickt. How did you convince Lady Hellbender to meet us on Maclu 4? You weren't even with us when we decided to go. Actually, convincing her to go after you wasn't hard at all. But convincing her to hear you out? Whew, that was tough. I had to get all creepy mystical and spook her with warnings about what would happen otherwise. You told her about the end of the universe, and she believed you? Oh, no, not at first. But when I brought up all her precious monsters dying, she came around. Couldn't take that chance with her babies, you know? Ja, das... Ich meine, ist eine gute Mutter, ne? Andererseits, sie schickt sie in die Schlacht. Happened on Lamentis after we left. You said some people would survive, but that doesn't fare super well for the others. Many of the elders died. They didn't resist the invasion, but they would never accept the promise. It isn't their way. I'm sorry. Don't be. Their sacrifice bought time for me and the Kotati to hide most of the others. They will emerge when the galaxy is saved. So you were able to hide them in the caves. Hope you told them to stay away from the fog. Well, I'm glad to have you with us. Oh, good, because you're not always glad. Why not? Well, sometimes I'm your ex-wife. What? Was? I think she's pulling your leg, Quill. It only ever happens the one time, but it's so funny. Okay. Ja, gut. Oh, das ist süß. Good thinking. Get the watering sorted out before we go. He looks so sad, swishing around in his robes. What'd he say? Groot wants to water the Grand Unifier. Oh, right. The soaked unifier? The Grand Humidity. Okay, sie haben Spaß. Das ist gut. Ja. Rocket. Hey, Rocket. Working on something? I'm always working on something. Okay. You're not listening to my tunes? No, you turned the music on. Then can I have my player back? Why? You already got music playing. Right. So you don't need the player to focus anymore. You might turn it off. Yeah, but... What part of I need to focus don't you get, Quill? What do you need to focus on so badly anyway?
Something that might give us a way to get through the armada around Sacrosanct. Just in case Lady Skullsuit doesn't show up in time. Nice. What is it? You'll see. Ja, okay. Ich hoffe, das ist eine Geheimwaffe und der packt mir nicht einfach bloß Nena rauf. Wir haben wieder eine Person an Bord, die die Zahnbürste benutzen kann. Yeah, leave him alone. I tinker when I'm stressed, Groove waters, Gamora meditates, etc. When I'm stressed, I concentrate real hard, and sometimes I can see the birth of the universe. Cool. First, there's only one reality, and then, bam, all reality. That's kind of cool. Ziemlich. Okay, wo haben wir denn... Da haben wir. Die neue Klinge. Now that's a knife. It is indeed a spectacular blade. Wirkt ziemlich stumpf. Drax, hey, I was just... There is no need to explain yourself, Peter Quill. Unlike the rodent, I do not mind when others are curious about my things. It's a really cool blade. With an equally impressive history. You recognize it? It belonged to Zatar the Unfinished, a great Catathian warrior king who led the first pilgrimage to Maklu-4. Wait, so you're saying this is basically Excalibur? I am unfamiliar with such a weapon. It's a mythical sword belonging to a famous Earth King. And yes, I suppose you could say this is the Excalibur of my people. It is a symbol of a king and the great hunt he inspired for those seeking to regain a place in Ultath. Ah, nett. Okay. Zatar scheint ein Held für dich zu sein, oder die große Jagd ist wohl wichtiger als ich dachte. Haben wir sie ruiniert? Was? Wir haben Fing Fang Fum gefangen. So, this great hunt thing seems like a bigger deal than I thought. Did we mess it up for everyone by capturing Fin Fang Foom? What do you mean? Well, its purpose is to regain entry into Catathian heaven and stuff, and now there's no Foom to, you know, send you there. Peter Quill. There are many paths to Ultath. The pilgrimage to Maklu-4 is but one of them. Right. When Thanos murdered my family and destroyed my village, twice I chose the path of revenge. First I raised a small army of Catathian warriors. Even outnumbered, we cut our way through the Chitauri line and challenged Thanos himself. Wait. On Katath, you faced Thanos twice during the Galactic War? Yes. But I was not strong enough the first time. Strong enough to survive? Thanos allowed me and a few others to live, to set an example. Defeated and humiliated, the surviving members of my squad chose to make the pilgrimage to Maklu-4. But I could not. I continued to walk the path of revenge. Until you helped me put the ghosts of Hovat and Camaria to rest. To be fair, I had a lot of help. And yet you have given me a new purpose, Peter Quill. Seems my destiny was not in the mountains of Kakaranthara after all, but here, on this ship, with you. Oh, das ist doch nett. Okay. Und wir fragen noch zu Zatar. Zatar sounds like a hero of yours. King Zatar. And he is. Every Catathian warrior knows the story of his pilgrimage to Maklu-4. Why is he called Zatar the Unfinished, then? In the history of my people, a rival king attacked Zatar's lands, easily overwhelming his forces. Captured and broken, Zatar challenged the rival king to a fight to the death, but the conqueror refused, banishing him to a life of dishonor and disgrace instead. So King Zatar went to Maklu-4 to challenge the mighty Fin Fang Foom and change his destiny. Well, that's depressing. How is it depressing? Because he obviously failed. Fin Fang Foom's still alive and kicking, mostly. He did not fail, Peter Quill. King Zatar did not vanquish Fin Fang Foom, it is true. But he did redeem himself in the eyes of his people. By dying?
Not exactly a happy ending. Kommt auf By die Kultur never an. giving up. A warrior only truly dies when he stops living. King Zatar proved that our stories, the records of who we were in life, are ours to shape. He could have died a coward who lost his place in Ultath, or he could do what I and many of my people believe he did. Change the ending of his story. Well, I'm glad you're here with us now. I can't guarantee where our path will take us, but hopefully somewhere with lots of money and comfort. I do not have a doubt in my heart, Peter Quill, that we will have moderate success. I'll accept moderate. Ja, das mit dem tatsächlich weiterkämpfen und so ist eben nicht nur bei den kartasianischen Leuten so, sondern auch bei uns. Deswegen haben wir ja solche Geschichten und das konnte man auch in der Loki-Reihe ganz gut sehen. Dort die... Oh, gut singen. Groot, I gotta say, I don't know what you told the Katati Guardians at the cave entrance, but they were very cooperative when I came back with the villagers. Wow! Okay! Woo! Harsh words. Now I understand the fear in their branches. Spook them good. Was hat er gesagt? Was wollte ich sagen? Ach ja, in der Loki-Serie gab es den einen alten Loki. Und bei dem wurde eben nicht der... Nice move there, Drax. Peter Quill. So, okay. Bei dem wurde nicht der Erfolg hervorgehoben, dass er so lange überlebt hat, sondern bei ihm wurde hervorgehoben, wie viel er bereut, dass er eben zwar es geschafft hat, ins hohe Alter zu kommen, aber dabei eben ein Leben geführt hat, das er selbst als nicht mehr wirklich lebenswürdig sehen würde, etwas als voller Reue eben war. So, kurzer Gedanke, den ich sehr lange wieder strecken musste hier. Pass, Drax. I don't want to get tired before the real fight. Tired, but this is the warm-up. Not a bad idea. We don't know what's gonna happen when we get out of hyperspace. What if we get ambushed? That's what guns are for. Guns. I think I preferred when you two didn't get along. Oh, cute. That's from Maklu, right? Better not make toxic spores like those big ones in the forest. Gut ist leider nicht hier, um zu You wish bestätigen. to practice hand-to-hand techniques. It's still weird when you say my actual name. I am getting used to it. We've come a long way since Murderous Sorceress. Wasn't it what you were calling me back on my first mission with the team? Yes. At first I believed you had bewitched Peter Quill. I could see no other reason he would hire an assassin for a protection contract. Really? No other reason than magic? You could also have seduced him. He lacks mental fortitude in the presence of women. Hey! True. If I Hey! remember right, he spent most of that protection contract flirting with the waitresses. Nicht cool. War, aber nicht cool. Bet those moves are really going to impress Lady Hellbender. I do not need to impress her. Besting the great Fin Fang Foom is proof enough of my combat skills. Yeah, that would do it. I'm not sure Lady Hellbender was really impressed with how we handled that fight. You know, since we accidentally killed that dragon before Groot revived him. Was? Do not be impressed by a man slaying a dragon. Maybe if he does it without my help. Okay, ich habe die Situation missinterpretiert. Ich dachte nämlich eigentlich, dass Fin Fang Foom einfach nur bewusstlos war und Groot ihn geweckt hat, nicht wiederbelebt. Breaker's going down this time, Gamora. I promise you. And I promise you, I'm getting Nikki out of there. No matter what. We will get her out. Together. Together. Sehr schön. Okay, ich denke... So, wir gucken sicherheitshalber nach, ob hier irgendwas ist. Nee. Mal. Nee, der Dampf ist normal, ja? I don't see much. Or rather, I see too much. So many realities converging. Does Lady Hellbender ever stand us up? Only in a few versions. Usually when Star Guy does a bad speech. Oh, and also in one version where he grabs her butt. Okay, ich denke, das sollten wir lieber dann vermeiden. Und ja, was die Rede angeht, Groot hat das übernommen. Das heißt, das war diesmal ein klein bisschen anders, ne? Das heißt, wir haben keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. So, okay. Weiter geht's.
Here goes nothing. No, scratch that. Here go the Guardians of the Galaxy. I'm gonna barf. Wir warten nicht mal auf die anderen? Normalerweise setzen sich alle hier hin. Frag mich, ob wir jetzt zufällig die richtige Anzahl an Sitzen hatten oder ob das nachjustiert wurde. Kapitel 14. Ins Feuer. Déjà vu. Sakrosan, Tempelschiff der universellen Kirche der Wahrheit, Alpha Herkules System, Milchstraße. Wrong. It is at least thrice as big. That's the biggest I've ever seen it. What now? Wo ist Rocket? Kill the lights, kill the engines, and wait for Lady Hellbender to show up. We're sure she's coming, right? She is a woman of honor, a queen. She promised to gather her forces. And how long is that gonna take? Too long. No. We can't be too late. We gotta save the galaxy and Nikki. One way or another, we need to get in there and shut down that ritual. We can't take on a fleet that big. Little Fuzzy! Rocky, what are you doing, man? We need to get into Sacrosanct to disrupt the ritual, right? We all know we get killed out here. So, I'm gonna make a really loud distraction. My Hey! tunes! Yeah, I rigged it to blast your scuddy music across all channels, while the church is out looking for the source. We cut the engines and we flow silently right past them to board the Sacrosanct. Smart. Seriously? Okay, aber wie kriegen wir es dann zurück am Ende? But we're getting it back as soon as we win. Now get back in here. All right, let's find a place to park. Okay, wir haben dort noch die... Our deception is working. Don't sound so surprised. Wir fliegen einfach ganz unauffällig. Sorry, Quill. Chances are they're gonna blast it to pieces once they pin it down. Let's make sure this sacrifice counts. Can we not call it that? Ich meine, bisher geht's dem noch gut. Lenken scheint hier nicht wirklich was zu bringen gerade. Why are we whispering anyways? I know they're out there, but they can't hear us through the ship's hull. And you're still whispering? Because I don't want to be the one to flark it up if they can hear through it. But they can't. Ja, sitzt Rocket jetzt eigentlich da vorne wieder oder ist das Mantis? Und wenn das Mantis ist, wo ist Rocket? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas machen sollte. Bisher wirkt es einfach als, ja, würden wir eine sehr langgezogene Videosequenz hier haben. What? Orgon's breath. Whoa! Oh, hallo. Hellbender has arrived. Guardians of the Galaxy, stop hiding! The monster lords of Seknarf 9 hunger for battle. We're not hiding. We are sneaking. Because we need to get into Sacrosanct alive. Then we will slaughter as many as we can out here while you fight your way in. Eat, my children! Crack open their shells and feast upon the sweet meats inside! Sollten wir daran denken, dass das unschuldige Leute sind, die bekehrt wurden und nicht wirklich was dafür können? Alright, people, let's take advantage of the nice lady's murdering spree. We're busting into Sacrosanct. That landing base are way in, but there's still a lot of paint between here and there. Maybe we can blow past them.
Got a piece of that guy. Autsch. Try not to get shot. This sucks. Knie sind problematisch. Kamera, du bist nicht in One Piece, du bist in den Marvel Comics. Stop getting ahead and there won't be no damage. Useful. Thanks. Crap, that's a lot of turrets. Kill him or dodge him. We gotta get through there. Wir sind fast da. Oh Gott, bin fast da. Oh Gott, ich kenne einen Charakter mit genau diesen letzten Worten. Sehr schön. Wann haben wir uns so umgezogen? Mantis, you sure you can fly her? Yes! Sometimes. Hang on, maybe you should. To arms! The enemy approaches! Okay, erst einmal. Megafähigkeit, Gabe der Flore. Gut hat sich bei der Wiederbelebung von Fing Fang Foom gelernt. Wut hat bei der Wiederbelebung von Fing Fang Foom gelernt, seine eigene Essenz anzuzapfen und kann das nun auch bei allen außer Gefecht gesetzten Wächtern einsetzen. Wenn du stirbst, während diese Fähigkeit verfügbar ist, belebt Wut dich wieder. Oh, okay. Das könnte hilfreich sein. Hier, Goldlord. Oh, das ist... Ganz am Anfang haben wir von den Goldrüstungen gelesen. Okay. Originaldesign von RB Silver für Marvel's Guardians of the Galaxy 2021. Moment, das ist von 2021? Wir haben 2024. Ich dachte, das wäre letztes Jahr rausgekommen. Rocket hat die Idee, neue zueinander passende Uniformen für die Gruppe im Auftrag zu geben, also habe ich ihm die Sache übertragen. Er hat ein paar zwielichtige Deals gemacht, andere kann er gar nicht, und ist irgendwie mit diesem abgefahrenen Design zurückgekommen. Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, aber wenn wir in diesen Dingern langsam nebeneinander hergehen, werden wir richtig süß aussehen. Ja. Hoppala. Der Fellmann hat einen Künstler auf Nowhere beauftragt, unseren Teamauftritt neu zu entwerfen. Das Resultat ist recht ansprechend und wird bei meinen glücklosen Gegnern für Angst und Schrecken sorgen. Ich befürchte allerdings schon bald Flecken durch die Wundsekrete, die herausspritzen, wenn ich sie ausweite. Okay. Zurück, Kamera. Rocket hat diesen Rüstungsentwurf beim Schwarzmarktdesigner einen Auftrag gegeben, den er auf Nowhere getroffen hat. Typisch für Rocket, wären jede Menge Munitionstaschen gewesen und Munitionsgürtel und Munitionsgurte. Ich bin erstaunt, dass das Ergebnis erstklassig konzipiert und kampftauglich ist. Ne, er hat es ja nicht selbst designt, er hat es designen lassen. Ich bin gut. Es ist selten, dass dem Großen mal die Worte fehlen. Ich habe einen Freund von mir auf Nowhere dafür bezahlt, dass er zueinander passende Teamkostüme für uns entwirft. Das von Gut sollte besonders stark leuchten, wer auf solche Sachen steht. Kein Wort zu Gut, aber ich habe auch zusätzliche Polsterungen für meinen Rückengurt bestellt. Ja, bei Gut sieht man recht wenig, ne? Ich habe einen alten Kumpel auf Nowhere, der mir noch einen Gefallen schuldet, oder vielleicht schulde ich ihm einen... Wir wussten es beide nicht mehr. Jedenfalls hat er mir einen ordentlichen, einen nicht ganz schlechten Preis für unsere neuen Teamuniformen gemacht. Und er hat wirklich geliefert. Meine hat natürlich jeden Schnickschnack, nur eben mit selbstregulierenden Kühlsystemen statt Schnick und Zielunterstützung statt Schnack. Flag, ja. Okay. Gut. Ja, wir haben gar keinen Huddle. Bisschen viel abbekommen schon. Drax. Rocket, dort. Kamera.
Rock, nicht die Rocket Boot. Danke sehr. Autsch. Da haben wir mal wieder das nicht hinbekommen. Sehr gut, gut. Danke sehr. Rocket. Okay, da kommen wir nicht einfach durch. Weg sieht so ein bisschen aus wie ein Gegner mit der Uniform. Okay. Sehr gut, sie haben die Tür geöffnet. Okay, was ist denn die wahre Bedeutung von weich aus? Nicht, was ich drücken wollte, aber ist in Ordnung. Zünden wir die oben eben an. Danke, Drex. The sorcerer heals his ilk. Put a tar the healing. He's reeling. Let's whoop his tail. Sehr schön. Sehr schönes Team-Up. Oh, da ist noch einer. This will be our glorious final assault on the church. Unless they've got another backup plan. Listen to Groot. Get in here. Gleich. Also, nächste Folge. Okay. Also, unser Angriff startet. Bisher wirkt es, als hätten wir einiges zu kämpfen hier wieder. Hatten wir ja kürzlich schon mal. Also generell, so ein Angriff auf Sacrosanct scheint immer ein bisschen mit sehr vielen Kämpfen verbunden zu sein. Okay. Dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter's Kommentare und adios.